Hello, welcome to JSN English Learning, UGTRB English, Unit 10, Women's Writing, MCQ on Susan Glaspell'S Trifles, Part 1. Dear teachers, UGTRB exam is around the corner. Hardly we have a week, and beyond that, UGTRB exam will be over. And people who have completed PG can look forward for set exam preparation and PGTRB English preparation. இப்போ UGTRB எக்ஸாம் முடிய போகுது, PGTRB இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது, அதோட செட் உடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வர்றதாக நமக்கு டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் இருந்து டென்டேட்டிவ் ஷெட்யூல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ லெட்ஸ் கோ வித் த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் PGTRB இங்கிலீஷ் அண்ட் செட் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங். அண்ட் JSN English Learning is offering online training program for PGTRB English and SET English training. And here is the details for PGTRB. PGTRB Englishக்கும் செட்டுக்கும் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். Online courses for detailed text 3 days in a week, either via Zoom or by Google Meet, and classes will be comfortably in the evening between 6:30 to 8 p.m. This is only tentative. நம்ம அதை கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம், டெய்லர் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த நீட்ஸ். அது இல்லாமல் நமக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்கும். தென் த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஆல் த யூனிட்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் அசோசியேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ளஸ் கொஷின் பேங்க் வில் பி சென்ட் டு த பெய்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஸ் வயா கொரியர். அண்ட் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீ ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, வீக்கெண்டில் நமக்கு டெஸ்ட் இருக்கும், வீக் டேஸில் கிளாஸு 3 classes followed by weekend tests. Then ஒவ்வொரு யூனிட் முடியும் பொழுது நமக்கு யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும், வார்ம் அப் டெஸ்ட் இருக்கும், மாடல் டெஸ்ட் இருக்கும். எல்லாமே ஒரு நம்ம அஃபீஷியல் வாட்ஸ்அப் குரூப் வழியாக உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கொடுக்கப்படும். சரி சார், உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்டு டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஆன்லைன் கிளாஸும் போட்டிருக்கீங்களே, நான் டீட்டெயில்டு கிளாஸஸ் நான் டீட்டெயில்டு லெசன்ஸ் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாவல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு தடவை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஷன் கிளாஸஸ் மாதிரி ஆன்லைனில் போட்டு we can discuss all the key details. Okay, so it will be in the form of discussion. Okay, fiction, ப்ரோஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம். டீட்டெயில்டு நான் டீட்டெயில் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கூட கொடுத்துருவோம். ரொம்ப லென்த்தி டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நாவல்ஸ், பர்டிகுலர்லி ஃபிக்ஷன். ஓகே, இந்த ஃபிக்ஷன் மட்டும் we will have a discussion and test. Okay, so don't worry, everything will be touched. உங்களை பக்காவாக அந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு. ஸோ வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் தேட். அண்ட் ஹவு டு ஜாயின் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின். அண்ட் ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஹை ஃபீலாம் இருக்காது, பட் ஒரு நாமினலான ஃபீஸ் இருக்கும். அந்த ஃபீஸ் என்ன அப்படின்னு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில், ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்டிங் காஸ்ட் இருக்குது, பட் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு சார் எனக்கு எதுவும் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா, அந்த நம்பர் which appears in the screen can be contacted comfortably in the evenings so that we will be able to give you information. Now let's get into the video. Okay, part 1 of Trifles. சரி, வந்துருங்க. What is the first question? When was Susan Glaspell born? Okay, when was she born? That is the question before us. The answer for this question is 1st of July 1876. Question number 2. What influential theatre group did Susan Glaspell and her husband George Cramcook found in 1915? Susan Glaspell is an actor and a writer of one-act play and full-length play. She has written one-act play and full-length play. ரெண்டுமே எழுதியிருக்காங்க. ஃபுல் லென்த் அப்படின்னா நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்கும், ஒன் ஆக்ட் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆக்ட், பர்பிளி செவரல் சீன்ஸ். ஓகே, ஸோ இவங்களும் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் George Cramcook, they founded a theatre group, a very very popular theatre group. What is the name of the theatre group அப்படி தான் கேட்டிருக்கோம். So it is Provincetown Players. That is the name of the theatre group. Very good. Now moving on to question number 3. What was Susan Glaspell's first novel? Okay, Susan Glaspell also wrote novels.
ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய எபிலிட்டி பாருங்கள். ஷீ இஸ் அ நாவலிஸ்ட். She is a novelist, okay, and playwright. Okay. So, what was the name of the first novel? அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். The name of the first novel is just a minute. Okay, the name of the first novel. The name of the first novel is The Glory of the Conquered. Of the Conquered. The Glory of the Conquered is the name of the first novel. Question number 4. Which play by Susan Glaspell was awarded Pulitzer Prize? Which novel by... excuse me. Let me put it to light mode. Which play by Susan Glaspell was awarded Pulitzer Prize in 1931? Okay, so Susan Glaspell is an American writer. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். Pulitzer Prize is the highest literary honor given to a citizen of United States of America, and Pulitzer Prize is also given to people in the field of journalism also. ஆர்ட்ஸ்லேயும் கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் ஜேர்னலிசம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ சூசன் கிளாஸ்பெல் இஸ் an American novelist and playwright. She was awarded the Pulitzer Prize in 1931. And for which play? என்ன பிளேக்காக? அவங்க நிறைய பிளே எழுதியிருக்காங்க. இப்போ எந்த பிளே அப்படின்னா பின் பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா it is Alison's House. She was awarded Pulitzer Prize for the play Alison's House. Now going to question number 5. Okay. Where did Susan Glaspell and George Cramcook establish themselves in 1922? In 1922, Susan Glaspell and George Cramcook, they relocated themselves and became very popular in a place. What is the name of the place? They went to a place called Delphi in Greece. Okay, so they went to Delphi, Greece, and established themselves. Question number 6. What was the title of the biography published? Biography of there is a preposition missing. Biography of Susan Glaspell. Biography of Susan Glaspell published in 1927 about her husband. As she wrote a biography about her husband. What is the name of that particular biography? It is titled The Road to the Temple. தன்னுடைய ஹஸ்பண்டுடைய வாழ்க்கை வரலாறை இவங்க ஒரு புக்காக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்டு பயோகிராஃபி. அந்த பயோகிராஃபி 1927 வந்திருக்கு, பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. அதனுடைய டைட்டில் வந்து The Road to the Temple. Now coming to question number 7. A very peculiar type of question, not question. Okay, net examல ரொம்ப பாப்புலரான type of question. Which of the following is not a one-act play by Susan Glaspell? அப்போ இதெல்லாம் ஒன் ஆக்ட் பிளேன்னு தெரியணும். அப்போ தான் நாட் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆக்ட் பிளேன்னு தெரியும். ஓகே, அப்போ க்ளோஸ் டு த புக் இஸ் அ ஒன் ஆக்ட் பிளே. Women's Hour is a one act play. Tickle's Time is a one act play. And this is a full length play. Okay, so this will be the answer. This is a full length play written by Susan Glaspell. Okay, Glaspell. Question number 8. Which of the following is not one of the full length play? அப்போ நமக்கு வந்து எது full length play தெரிஞ்சாதான் we can identify the non full length play. நம்ம பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஏன் அப்படின்னா this is the prescribed text one act play. Trifles. Often anthologized play. So this is a one act play. All the others are full length plays. Very good. Now we move on to the play proper. Trifles. Coming to Trifles, when was Trifles first performed by Princetown players? That play Trifles was first performed by Princetown players
அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்பெல்லுடைய ஓன் தியேட்டர் ட்ரூப். ஓகே, தே பெர்ஃபார்ம் திஸ் பிளே வென் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வாஸ் ஆன் August 8, 1916. திஸ் இஸ் த டேட் ஆஃப் த performance, first performance. Then where was the original performance of Trifles held? When சொல்லிட்டோம், where was it held அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it was held in Wharf Theatre, Provincetown, Massachusetts. Wharf Theatre, Provincetown, in a very big province called Massachusetts. Very good. Now moving on to question number 11. Which character did Susan Glaspell play in the original performance? So Susan Glaspell played a particular character, and she was also acting in the first performance of the play Trifles. What role did she play? She played the role of Mrs. Hale. She played the role of Mrs. Hale. Question number 12. What type of play is Trifles? Yes, you must be giving the right answer. The answer is one-act play. Excellent. Okay. Now we move on to question number 13. Who are the two female characters that play a significant role in the play's development? ரெண்டு முக்கியமான ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த பிளேயில். மேல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ். இந்த மேல் கேரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய ப்ரீஆக்குபேஷன் வேறையாக இருக்கும். இந்த ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய ப்ரீஆக்குபேஷன் இஸ் பியூர்லி ஃப்ரம் அ ஃபெமினிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அப்போ இந்த ரெண்டு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஷின். தி ஆன்சர் இஸ் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஹேல். Okay, so these are the two important characters in the play. Now, what is the central theme of the play Trifles? In the play Trifles உடைய central theme என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the play is a beautiful analysis of gender roles, and it also focuses on the oppression of women in patriarchal society. The Trifles அப்படின்னா very trivial things, very very silly things, silly அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயங்கள், ஆனால் அதுக்குள்ளார நிறைய அர்த்தங்கள் புதைந்து கிடக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மை. அப்போ இந்த பிளே எதை பற்றி அப்படின்னா, மேல் ஃபீமேல் அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டென்ஷன், gender roles, what are the roles assigned to men and what are the roles assigned to women and how women are oppressed, அதை பற்றி இந்த பிளே டீல் பண்ணுது. Now, what do the men find? Okay, just a minute. Question, we put it like this. What do the men find? Or normally it has to be rephrased. There is a little error there. What do the men try to find upstairs in Wright's home? Okay, the play is set in the house of Mr. Wright and Mrs. Wright. Okay, Mr. Wright and Mrs. Wright. Okay. And when the play begins, Mr. Wright is murdered, okay, with the help of a rope, and Mrs. Wright she feigns that she is innocent, unaware of the death of her husband. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் there is a murder investigation in progress. There is a murder investigation. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் the whole play. அதில் there are men and there are women. அந்த மென்னுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து to book Mrs. Wright. They know that this woman had been in the house when Mr. Wright was murdered. அதனால் அவங்களுடைய மெயின் ப்ரீஆக்குபேஷன் என்னன்னா to find the evidences and the motive for the murder of Mr. Wright, and they want to book Mrs. Wright. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீமேல் investigators, they go along with their husbands, and அவங்களுடைய மெயின் ப்ரீஆக்குபேஷன் என்ன அப்படின்னா what really happened. And finally they find out that Mrs. Wright is the murderer, but they understand in what context
she murdered her husband and they try to save her. அதுதான் அந்த play. So what do the men try to find upstairs in Wright's house? They want to find evidences proving Mrs. Wright's guilt. அவங்க தான் கல்ப்ரிட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எவிடன்ஸ் தான் அவங்க தேடிட்டு இருந்தாங்க. Okay, now moving on to the next question. Who are the characters present in the opening scene of the play? And who are the characters present அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, this is a very comprehensive question. எல்லா கேரக்டர்ஸும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம். It is George Henderson, Henry Peters, Louis Hale, Mrs. Peters and Mrs. Hale. Okay, these are the people who are present in the opening scene. George Henderson, Henry Peters, Louis Hale, Mrs. Peters and Mrs. Hale. Okay, so there are 3 men and 2 women. Okay, now moving on to what is the role of George Henderson. George Henderson உடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா, he is the county attorney general. He is the judge and he has come out. Okay, and why did Frank make a fire? There is a character called Frank and this character makes the fire, okay, at the direction of the county attorney. எதுக்காக அப்படின்னா, when it is too chill they are afraid that they may catch pneumonia fever. அதனால் to prevent pneumonia, Frank is asked to make fire. Okay, who is asked to explain what happened when they came to the scene yesterday morning. Okay, so the play is happening in the present and there is an inquiry regarding what happened yesterday. So there was somebody who had visited the house of Mrs. Okay, they went to the house of Mrs. Wright. Mrs. Wright உடைய வீட்டுக்கு கூட்டு போயிருக்கிறாங்க and already Mrs. Wright has been suspect and they are recreating the murder scene and they are visiting the place and they are looking for evidences. அந்த சிச்சுவேஷனில் somebody is asked to give an explanation as to what she saw yesterday morning. நேற்றுக்கு காலையில் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போயிருந்தீங்க, நீங்கள் அங்கே என்னென்னலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஒரு இன்கொயரி நடக்குது. யாருக்கிட்ட இந்த இன்கொயரி நடக்குது அப்படின்னா, the inquiry is conducted with Mr. Hale. Mr. Hale is inquired. Mr. Hale is the neighbor. Okay, neighbor to Wrights. And the Wrights, Mr. Wright, Mrs. Wright, அவங்களுடைய neighbor, and this man had went to meet Mr. Wright. Okay, and he found that Mr. Wright was dead. Now question number 20, what does the country attorney inquire about the crime scene's condition? Okay, and the county attorney என்ன பண்ணார்னா, he was making an inquiry regarding the crime scene's condition. என்னத்தை பற்றி விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா, was anything moved? If anything had been moved, நீங்கள் எதையாவது டச் பண்ணீங்களா, எதை டச் பண்ணீங்க, ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேளை அவங்க டச் பண்ணியிருந்தால் அவங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அங்கே இருந்துரும். ஸோ he wanted to know if anything was moved. Okay, question number 21, what was Mr. Hale's proposal to John Wright? Okay, Mr. Hale என்ன சொல்கிறாரு, சார் நான் நேற்று இந்த வீட்டுக்கு வந்தேன், எதுக்கு போனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, I want to meet Mr. John Wright and I want to give him a proposal to start a party telephone. நமக்கு இது என்ன பார்ட்டி டெலிஃபோன் அப்படின்லாம் தேவையில்லை. He wanted to start a party telephone. ஸோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் அவருடைய வீட்டுக்கு நேற்று காலையில் போனேன். ஆனால் அங்கே போகும்பொழுது John Wright, he was not there in the ground floor. And who was there in the ground floor? Mrs. Wright was in the ground floor. So I started a conversation with Mrs. Wright.
அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 22, what did Mr. Hale hear when he knocked on the door of the Wright's house? அவர் கதவை நான் தட்டினேன் சார், அப்போ என்ன கேட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there was no noise, there was complete silence, and this silence was disturbing. ஏன் அப்படின்னா அந்த வீடு வந்து எப்பொழுதுமே அப்படி இருக்கிற வீடு கிடையாது. It was always a noisy house. How did Mrs. Wright respond when Mr. Hale asked if he could see John? இது எல்லாமே yesterday happening, நேற்று நடந்த விஷயங்கள். அவர் சொல்கிறாரு, நேற்று நான் போய் என்ன பண்ணேன், I had a conversation with Mrs. Wright, and Mrs. Wright கிட்ட என்ன சொன்னேன், I have come to meet your husband John Wright அப்படின்னு சொன்னேன். I came to meet your husband John Wright. Where is he அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறா, நீங்கள் ஜான் ரைட்டாக பார்க்க வந்தீங்க, ஜான் ரைட் இஸ் டெட். அதை கேட்டோன்னா I became shocked, but she was giving me a reply in a very cool tone. அப்படின்னு யார் சொன்னா, மிஸ்டர் ஹேல். எனக்கே ரொம்ப ஷாப்பிங்காக இருந்தது சார் அவள் அப்படி பதில் சொன்னது அப்படின்னு அவர் இன்கொயரியில் சொல்கிறார். கொஷின் நம்பர் 24, how did Mrs. Wright look when Mr. Hale saw her? ஓகே, நீங்கள் நேற்று அவங்கள பார்த்தீங்க, பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்தது, மிஸ்ஸஸ் ரைட்டுடைய அப்பியரன்ஸ். ஹவு டிட் ஷீ அப்பியர் அப்படிங்கும்போது, ஷீ அப்பியர்டு டு பி quiver and done up. Done up means exhausted. So she appeared very strange in the sense she was very, very calm. At the same time, she seems to be done up, means she was completely exhausted. ரொம்ப எக்ஸாஸ்டடாக தெரிஞ்சா சார். Question number 25, who did Mr. Hale call for help after discovering John Wright's body? இப்போ ஜான் ரைட்டுடைய பாடி எங்கே இருந்தது அப்படின்னா, இட் வாஸ் இன் த அப்ஸ்டேர்ஸ். ஓகே, மிஸ்ஸஸ் ரைட்டுகிட்ட கேட்குறாரு, ஜான் ரைட், வேர் இஸ் ஜான் ரைட் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, ஷீ பாயிண்ட்ஸ் டு த அப்ஸ்டேர்ஸ் and he rushes to the upstairs to find John Wright strangled to death with a rope. Okay, John Wright was strangled to death with the help of a rope. Okay, இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. சரி, அவர் யாரை உடனே ஃபோன் பண்ணார்? He called the sheriff, the town police superintendent, the sheriff. Okay, now going to question number 26, where did Mrs. Wright point when asked about John's location? அதை முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் அப்ஸ்டேர்ஸ். ஜான் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, she was pointing to the upstairs. And now question number 27, how did Mrs. Wright describe John's cause of death? எப்படி செத்தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there was a rope around his neck and somebody killed him with the rope அப்படின்னு அவர் சொன்னான். அப்போ அடுத்த கொஷின் என்னவா வரும்? ஏன் அவரை வந்து கழுத்தில் யாரோ கயிறை வச்சு நெரிச்சு கொள்கிற வரைக்கும் நீங்கள் என்னமா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படிங்கிறது கொஷின். நவ் லுக் அட் த கொஷின். What did Mrs. Wright claim to be doing during the incident of her husband being murdered? நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? உங்கள் ஹஸ்பண்டை வந்து யாரோ ஒருத்தர் மர்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஒருவேளை மற்றவங்க யாரோ ஒருத்தர் வெளியிலேருந்து ஒரு நபர் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கயிறை வச்சு உங்கள் ஹஸ்பண்டை கழுத்தை நெரிச்சு கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? She says, I was in sound sleep. Okay, I was in sound sleep. நான் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் சார், அதனால் எனக்கு தெரியல. முழிச்சு பார்த்தேன், அவன் இறந்து கிடந்தான். So that is the information that is available in that one act play. Now question number 29, where did Harry go after Mr. Hale suggested letting Mrs. Wright tell her story first? ஓகே அம்மா, நீ உன்னுடைய கதையை சொல்லுமா, உன் சைடில் இருக்க நியாயத்தை சொல்லு அப்படின்னு ஓகே மிஸ்டர் ஹேல் சொல்லும் பொழுது, where did Harry go? He went to a part of the house called the River's Place. ஓகே, அந்த வீட்டில் ஒரு பகுதி that is called River's Place in order to inspect if he could find some evidence. the River's Placeக்கு தான் அவர் போனார். Now, what did Mrs. Wright do after Mr. Hale left for the corner?
ஏன் அவர் அந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் அகண்டு போனபோது வாட் டிட் மிஸ்ஸஸ் ரைட் டூ? மிஸ்ஸஸ் ரைட் மூவ்ட் டு அனதர் சேர். ஓகே, ஷி மூவ் டு அனதர் சேர். இது எல்லாமே அப்படியே டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன். நமக்கு எக்ஸாமில் எங்கேருந்து கொஷின் கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ ஐ ஹேட் பீன் ஸ்பெண்டிங் டைம் டு frame these questions for you. Now, question number 31. How did Mrs. Wright react when Mr. Hale mentioned the purpose of his visit? அப்போ மிஸ்ஸஸ் ரைட் இருக்கார்லையே, அவர் சொல்கிறாரு, சார் நேற்று நடந்த கதையை நான் சொல்கிறேன். ஓகே, நேற்று நான் வந்து என்ன சொன்னேன் அந்த அம்மா கிட்ட, நான் வந்து ஐ ஆக்சுவலி கேம் டு கிவ் அ ப்ரப்போசல் டு மிஸ்டர் ஜான் ரைட் ரிகார்டிங் த பார்ட்டி டெலிஃபோன். அதை சொன்ன உடனே மிஸ்ஸஸ் ரைட்டுடைய ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஷீ what did she do what did she do அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, she looked very very scared. அவங்க முதல் அப்பியரன்ஸ் வந்து she was scared first. Okay, what was the first reaction? அவர் உள்ளே வந்தோடனே கொஞ்சம் ஸ்கேர்டாக தான் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார். ஓகே, now why did Mrs. Wright laugh when Mr. Hale mentioned putting in a telephone? Mrs. Wright என்ன சொல்கிறாங்க ஃபர்தராக, அந்த ப்ரப்போசல் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது மிஸ்டர் ஹேல் என்ன சொல்கிறாரு, we are planning to put in a telephone அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது she started mocking Mr. Hale. அவரை கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க, she started laughing. Okay, as the one act play progresses, என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, மிஸ்ஸஸ் ரைட் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஸ்டோரி சொல்லிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாங்க, ஷீ லுக்ஸ் அட் ஹர் ஃப்ரூட்ஸ். அவங்களுடைய கிச்சனில் அவங்களுடைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பிகமிங் ஃப்ரோசன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மற்ற இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, இந்த ஃப்ரூட்டை பற்றி என்ன அந்தம்மா ரொம்ப பெருசாக நம்ம கேட்குற விஷயத்தை பதில் சொல்லாமல் இந்த ஃப்ரூட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது மிஸ்டர் ஹேல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, விமென்ஸ் ஜெனுவின் concern is about the domestic space. It is domestic space that women are worried about. Adana adu quite natural. Okay, so Mr. Hale feels that women worrying about ஃப்ரூட் பழங்களை பற்றி அவங்க ஒரி பண்ணிக்கிறாங்க. ஐயோ இந்த கிளைமேட்டில் இது வந்து ரொம்ப உறைஞ்சி போயிருமே, அதை நல்லா பத்திரமா வைக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசுகிறாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவங்களுடைய ஒரிஸ் ஓகே தான். ஏன் அப்படின்னா விமனுடைய ஸ்பேஸ் வந்து டொமஸ்டிக் ஸ்பேஸு, மென்னுடைய ஸ்பேஸ் வந்து பப்ளிக் ஸ்பேஸு. இந்த டிஸ்பாரிட்டி தான் இந்த பிளேவுக்கே மெயின் ஃபோக்கஸே. ஓகே, நவ் மூவிங் ஆன் டு கொஷின் நம்பர் 34. What did the county attorney imply about Mrs. Wright's worries about preserves, about the basic necessities of life like fruits? அதை பற்றி அவங்க திடீர்னு இடையில பேசும் பொழுது அதை பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கவுண்டி அட்டார்னி ஜென்ரல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த அம்மா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் மற்ற விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த சைன் ஆஃப் கில்ட். இந்த அம்மா தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கணும், ஆனால் அவங்க மறைக்கிறாங்க. அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, மலுப்பலாக டொமஸ்டிக் விஷயத்தை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் கில்ட் அப்படின்னு அவர் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாரு. ஓகே, இதை சொன்ன உடனே மிஸ்ஸஸ் ஹேல், அ உமன், மிஸ்டர் ஹேலுடைய ஒய்ஃப், வாட் டிட் ஷீ ரெஸ்பாண்ட்? ஹவு டிட் மிஸ்ஸஸ் ஹேல் ரெஸ்பாண்ட் டு த கவுண்டி அட்டார்னிஸ் அபவுட் விமென்? He says, it is not the case. Women have too many works to be done. If they don't do the work, men will quarrel. அப்படினு she tries to defend women. Okay, so Mrs. Hale tries to defend all the women, not only Mrs. Wright. She tries to be the spokesperson for women. Question number 36. What did the county attorney notice about the towels in the kitchen? அப்படியே மெதுவாக கிச்சனுக்கு போகும்போது all the women become disturbed because kitchen is women's space அப்படின்னு ஒதுக்கியிருக்கு. அந்த கிச்சன் நீட்டாக இல்லாத ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ the county attorney, when he goes to the kitchen, he notices that the towels in the kitchen are dirty. அவர் அதை நோட் பண்ணுறாரு. என்ன, விமனுடைய வேலையே இந்த வீடை நல்லா பார்த்துக்கிறது, கிச்சனை நல்லா வச்சுக்கிறது. பட் திஸ் உமன் லேக்ஸ், ஓகே, மிஸ்ஸஸ் ரைட் லேக்ஸ் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு அவர் ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றாரு.
She lacks housekeeping skills. அது அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு யார் வரா? கவுண்டி அட்டார்னி வராரு. வாட் இஸ் கவுண்டி அட்டார்னிஸ் சர்காஸ்டிக் கமெண்ட் அபவுட் த ஸ்டேட் ஆஃப் த towels? ரொம்ப ரொம்ப sarcastic comment. What is a sarcastic comment? Dirty towels. He not only speaks about the towel, he also speaks about both towel and women. Look at the perspective of men towards towel and women. விமனை பற்றியும் ஒரு sarcastic comment. இந்த செய்கிறத விட பெண்களுக்கு வேறு என்ன வேலை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேசுகிறாரு. Question number 38. What reason does Mrs. Hale give for not visiting Mrs. Wright in the recent years? என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க அவனுடைய பர்சனல் லைஃப்லாம் பற்றி பேசும்பொழுது, முன்னாடியெல்லாம் நான் அடிக்கடி உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன், பட் இப்போ நான் பார்க்குறதில்ல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, that she was too busy with farm work. Okay, Mrs. Wright was always busy doing some work. அதனால் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு Mrs. Wright was a hard worker and Mr. Wright was demanding so much of hard work from Mrs. Wright as she was like a slave அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்குது. How does Mrs. Hale describe Mrs. Wright's house? இந்த வீடை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், ஏன்னா நீங்கள் நெய்பர் தானே, கொஞ்சம் தொலைவில் தானே இருக்கீங்க. அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த வீட்டை நான் அடிக்கடி போக விரும்பலை சார். ஏன் அப்படின்னா, the house was uninviting and uncheerful. அங்கே சந்தோஷத்துக்கு வேலையே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, மிஸ்டர் ரைட் was a very cold and harsh person. மிஸ்டர் ரைட் was cold and harsh person. That was the comment made by Mrs. Hale. Okay, question number 40. What does the county attorney say about Mrs. Wright's homemaking instinct? அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். He comments, the county attorney comments that Mrs. Wright lacks homemaking skills. Very good. With this, we put a full stop to this video. This is part 1, and we will come up with part 2 of Trifles. Thank you.